Gikeno kinene gukorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi na tugakihoka we gutidia thayo na hwaini waku ni muhoreru ni twagiuka tukumenyithie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi thiini wa icigo-ini tiganite cia bururi ari hamwe na igoti nene kurugamia kwamurwo na kuhitithio kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa president riri muingi wa bururi kuma icigo-ini tiganite urutite mawoni mao megemainie na kwamurwo kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa mutongoria wa bururi. Ni imwe cia riboti iria tukuhariirie thiini wa mohoro-ini maitu ma matura-ini no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Mamwe ma maria tukuhariirie mohoro matura-ini. Abunge 236 kuhitukia Profesa Kithure Kindiki gutuika munini wa mutongoria wa bururi na kuiyuria ithenya ria Rigathi Gachagua uria urahagurirwo tuko wa ira ni bunge ya Senate. Igoti nene kurugamia kwamurwo na kuhitithio kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa president ginyanagia tariki 24 mweri uyu ginyanagia riria igoti rikaheana mwerekera wa cira uyu. Uamuzi wa watu ulikuwa kutoka kitambo ni Kithure Kindiki. Giti kiu ni gia Gachagua na niwe waitiriirio maguta. Uitiriirio maguta no. Na Kenya ikiro itiganite kuheana mawoni matiganite megie kwamurwo kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa president na kuoya ithenya ria Rigathi Gachagua. Ni njetago Gathoni wa Ng'ang'a turatithania na Nyambura wa Musha uria wikareire metha ya utauri na njira ya ciiko. Tukiambiriria mohoro maito, bunge ya bururi ni ikirie kura na kuhitukia Profesa Kithure Kindiki gutuika munini wa mutongoria wa bururi thutha wake kwamurwo ni mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kurumirira itua ria bunge ya Senate ria gukindira kuhagurwo gwa Gachagua kuma wabici-ini. Na toria mwandiki witu Moro wa Gunyara tutariria Kindiki amukirire unyiti baru wa abunge othe 236. Mathaa manini thutha wa bunge ya Senate gukindira itua ria bunge ya bururi ria kuhagura uria urari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kuma wabici-ini. I have a message from the President on the nomination of Professor Kithure Kindiki, EGH, to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. Na spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula nianireire itua ria mutongoria wa bururi William Ruto kwamura minister wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki gutuika munini wake na kuihoria ithenya ria Gachagua thutha wake kuhagurwo kuma wabici-ini. In view of the foregoing, honorable members, and having perused the attached documents, I am satisfied that the candidate meets the requirements under Article 148 as read together with Article 137 of the Constitution to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Consequently, the nomination is properly before the House for purposes of the decision required under Article 149(1) of the Constitution. Speaker Wetangula na kuri uguo ni athing'iriirio gutheria njira iria yume huthike hari guikiria kura ndumiriri no ya kwamurwo gwa Kindiki thutha wa bunge kwenda kumenya uria watho ugite mutaratara-ini toyo kana mauma na mweke wa kumuthurima kana muingi wa bururi ni ungeheirwo mweke wa gutuma mawoni mao. With this in mind, please guide this House on whether we shall be expected to conduct public participation in voting for the nomination to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Is it in order for the nomination to happen today after receiving the notification? To the extent that Article 149(1) of the Constitution contemplates the House to vote upon receiving the nomination, the requirement for public participation is not applicable in this case. Abunge othe 236 aria mauma cikaro-ini cio mothe maikirie kura kuhitukia Kindiki gutuika munini wa mutongoria wa bururi. Guku gutari mubunge ureganire na itua riri kana ngathia kuriikiria kura. Abstentions nil, noes nil,
Ayes 236. Present and voting, as we had advised you earlier, the vote is overwhelmingly yes. Amwe ya ambunge aria mauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ macũgĩrĩirie Kĩndĩki kumana na ũhotani ũyũ, guoko makĩhinyĩrĩria nĩ marĩkĩtie kũruta wĩra wao ta ambunge harĩ gũtabania mogarũrũku wabici-inĩ ĩno ya mũnini wa president. From what we've learned this week, we've seen the Senate and all the other institutions trying to show us that there must be separation of powers. I mean, don't discuss so much something that is in court, it is the court to determine. But we pray that the court will follow the due course, is going to consider the Constitution of Kenya, is going to look at what the Constitution has for us. Whether the orders will affect the appointment itself, we wait for the legal teams to tell us. But as far as parliamentary process, which is a political process, is concerned, we have done our part. Profesa Abraham Kithure Kindiki rĩu atigĩtio ikinya rĩmwe kũiyũkia wabici yake rinene mũno gũkũ bũrũri-inĩ ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. No kana ikinya rĩu rĩkahanĩka mũthenya wa rũciũ kũrĩa araharĩirio gũkehĩtithio kũiyũkia wabici ĩno nĩ ũndũ wa maitho na gweterera. Makĩria thutha wa itua rĩa igoti inene gũkũ bũrũri-inĩ kũrũgamia mĩhang'o yothe ya kũihũria ithenya rĩrĩ rĩa Gachagua. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma cikaro cia mbunge, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Munini wa president Muhagure Rigathi Gachagua no ahũmũke kwa ihinda thutha wa igoti nene kũrũgamia kwa ihinda itua rĩrĩa rĩrakinyanĩirio nĩ mbunge ya Senate rĩa kũmũhagũra ũtukũ wa ira. Mũcirithania wa igoti nene Chacha Mwita augĩte ihoya rĩa Gachagua nĩrĩonanĩtie mahoro thĩinĩ wa watho mũtaratara-inĩ ũrĩa ũrahũthĩkire kũmũhagũra o ũndũ ũmwe na gũkorwo nĩ ũcũngĩrĩirie andũ aingĩ arĩa rumanagĩrĩra kana nĩ ũcũngĩrĩirie kana maya magĩthia nĩ ũcũngĩrĩirie andũ aingĩ arĩa mararumanĩrĩra naguo. Maya magĩthiaga na mbere, igoti rĩa Kĩrũgũya nĩ rĩrũgamĩtie mũnini wa president mwamũre Profesa Kithure Kindiki kũiyũkia wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Mawatho maya ma igoti rĩu matigĩte mũcirithania mũnene Martha Koome kĩhuhũkanio-inĩ kĩa ũteti na gũtua watho wa igoti ũrĩa ũheanirwo nĩ acirithania aya. Mathaa manini thutha wa munini wa president Mũthagathagia Rigathi Gachagua kũhagũrwo nĩ mbunge ya Senate, rĩu mawakiri a Gachagua nĩ merekeire igoti-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ gũtetia mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩkire kũmũhagũra. The Senate could not accordingly go outside the timelines as set out in the Constitution. Nake mũcirithania Chacha Mwita kuma igoti rĩnene gũkũ Nairobi nehire Gachagua mwĩhoko wa ihinda, o nĩ thutha wake kũrũgamia itua rĩrĩa rĩrakinyanĩirio nĩ mbunge ya Senate rĩa kũmũhagũra. The resolution by the Senate to impeach the Deputy President has been stayed. The status quo prevails. His Excellency Rigathi Gachagua is still the Deputy President of Kenya until the court hears and gives further direction on the application before it. Mwita oigĩte ihoya rĩa Gachagua nĩ rĩonanĩtie mahoro thĩinĩ wa watho na mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩkire wa kũmũhagũra, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgucĩrĩirie andũ aingĩ arĩa mararũmanĩrĩra naguo. As again the codes have declared, right? First of all, it has raised significant issues of law. It's also generated huge public interest. Aikinyanĩria itua rĩake Mwita arũgamirie kũhagũrwo kwa Gachagua oro ũndũ ũmwe na kwamũrwo kwa ũrĩa ũkũiyũkia ithenya rĩake nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ hĩndĩ ĩrĩa cira ũyũ ũkagwetwo. Ihinda-inĩ rĩu Mwita nĩ ahoire mũcirithania mũnene Martha Koome amũre acirithania arĩa megũthikĩrĩria na gũtuithania cira ũyũ. Kũhĩtũkĩra mawakiri ake Gachagua nĩ atetetie ũrĩa mũtaratara wothe wa kũmũhagũra ũrateng'eririo ũndũ ũmwe na kũiyũria ithenya rĩake. Even a day is not finished yet. It gives a timeline within which an appointment of a replacement is supposed to be done. It gives a timeline within which the National Assembly is supposed to approve the nomination. And this timeline is 14 days and 60 days. We're far from it. We're far from it. So I don't expect, there's no constitutional crisis because already we have the Deputy President. He's present. Oroho Gachagua oigĩte nĩ araimirwo mweke wa gwĩtetera mbunge-inĩ ya Senate.
Ihoya rĩa Gachagua rĩũkĩte thutha wa mbunge ya gĩbũrũri gũikia kura na kũhĩtũkia kwamũrwo gwa Professor Kithure Kindiki kuoya ithenya rĩake. The appointment itself is a process. It's a process. And this, so we have got the orders which came in at 1358, right? Before the swearing in. So you see, the swearing in has not taken place. So this order has stayed whatever process which was going to lead to the appointment. Kũngĩ na igoti rĩa Kĩrũgũya nĩ rĩrũgamĩte mũnini wa president mwamũre Professor Kithure Kindiki kũiyũkia wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. The constitution requires that a person nominated for the position of the deputy president or the president under Article 137 of the Constitution must meet certain requirements. And at the very least, he must not be a state officer. Professor Kithure Kindiki, as we know as at now, he's still serving the Republic of Kenya as the minister or the cabinet secretary in charge of interior security. Itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio thutha wa David Mathenge na Peter Kamotho kwandĩkithia cira makĩregana na itua rĩa mbunge ya Senate rĩa kũhagũra Gachagua. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ njeta gĩtaũ wa Wanjikũ. President William Ruto ni amurite Professor Kithure Kindiki ariwe munini wa president akioya ithenya ria Rigathi wa Gachagua uria urahagũririo ni mbunge ya Senate Waira. Kindiki riu niwe ugukorwo ari munini wa president wa gatatu kuma riria gatiba ya mwaka wa 2010 yahetũkirio angikorwo ni akwĩhĩtithio thutha wa macira maria mahandĩtwo magoti-inĩ. Mathaa matakinyĩte 24 kuma kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua nĩ mbunge ya Senate arĩta munini wa president. Rĩu President William Ruto nĩ amũrĩte Professor Abraham Kithure Kindiki aliwe ũkũiyũria ithenya rĩu. And tell this committee the truth, the whole truth. Kindiki ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 52 athomeire thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Lenana mbere ya thiĩte university-inĩ ya Moi gatagatĩ ka mwaka wa 1994 na mwaka wa 1998 kũrĩa athomeire watho mbere ya thiĩte university-inĩ ya Pretoria bũrũri-inĩ wa South Africa mwaka wa 2002 kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo gĩake kĩgiĩ watho. Mũtũrĩre wa Kindiki ũteti-inĩ wacangararire kwambĩrĩria mwaka wa 2008 rĩrĩa aneanire rĩandĩkithia rĩa watho wa ũrũmwe wa bũrũri ũrĩa wacokire gũciara kamĩtĩ ya NCIC, na hĩndĩ ĩyo nĩguo makuruhanire na President William Ruto na njĩra ya hakuhĩ na makĩmatia ndũgũ yao. Mwaka wa 2011 Ruto nĩ akuruhanirie Kindiki arĩ ta ũmwe wa mawakiri yake cira-inĩ ũrĩa wamũgomeire igoti-inĩ rĩa mbara na wĩkinaĩ ya ICC, na nĩ ũndũ wa ũrĩa cira ũcio wamũrĩkĩtwo na njĩra nene, njata ya Kindiki na ũgĩ wake wĩgiĩ watho nĩ weyumĩririe wega. Mwaka wa 2013 Kindiki nĩ aingĩrire thĩinĩ wa ũteti kũrĩa ahũranĩire gĩturwa kĩa ũseneta kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na tigiti wa TNA, na ningĩ agĩcoka agĩthurwo oro gĩturwa-inĩ kĩu rĩngĩ mwaka wa 2017 na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee. To ensure that the banditry problem agĩtungata itĩna rĩake rĩa kerĩ thĩinĩ wa Senate kuma mwaka wa 2017, Kindiki nĩ athurirwo arĩ ta mũnini wa speaker bunge-inĩ ya Senate, ona gũtuĩka ũteti-inĩ wacecire gatagatĩ ga president wa ihinda rĩu Uhuru Kenyatta na Ruto ũrĩa warĩ mũnini wake, na thiriti ya hakuhĩ ya Ruto magĩte iturwa ciao bunge-inĩ, na ũmwe wacio arĩ nĩ Kindiki no agĩcoka kwamũrwo arĩ mũmemba kamĩtĩ-inĩ ya Senate ĩgiĩ watho, ona gũtuĩka nĩ ang'athĩirie gĩturwa kĩu. Trumped up charges against me are baseless, and that my case is a fait accompli, and therefore I must be removed from office by all means whatsoever, even by unconstitutional means. Mr. Speaker, how I wish this sitting, with the haste in which it has been convened, was meant to discuss the plight of the millions of our people across the country.
Gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2022, Kindiki nĩ ũmwe wa arĩa monekaga nĩ makũheo gĩturwa kĩa mũnini wa mũhũranĩri wa Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa All President, na nĩ kwagĩire na ndogomano hiũ rĩrĩa Ruto abatiĩ gũthura mũnini wake o nginyagia gũgĩikio kura cia kwamũrania Gachagua na Kindiki, na aingĩ arĩa maikagia kura maheire Kindiki ona gũtuĩka mũthia Ruto amũrire Gachagua. Kindiki. Thutha wa President William Ruto kũhotana gĩthurano kĩa mwaka wa 2022, nĩ amũrire Kithure arĩwe minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ, gĩturwa kĩrĩa atungatire nginya mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ rĩrĩa President Ruto abunjire ndudu ya minista kumana na ũrugarĩ wa mĩrũrũngano ya Gen Z, no nĩ acokire akĩmwamũra gĩturwa-inĩ kĩu oro rĩngĩ. We have again initiated the policy framework to transit our country to a third generation smart ID, which will involve digital identity. Agĩtungata ta minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ, Kindiki ararĩ na gĩbarũa kĩritũ gĩa kũng'ethanĩra na itoi cia ũici wa mahiũ rũgongo rwa bũrũri. To ensure success of this national endeavor, I have established a high-level counter-banditry land and air team, LAT, complete with a situation room at the ministry headquarters to oversight daily progress in this war. Kũhĩtana na tharĩkĩra cia Al-Shabaab, kũrũnga motungata ma ũheani wa ibandĩ na passport. Issues of bribery, solicitation and corruption involved very few people here. Kũhĩtana na njohi cia ibango. Kama kuna mtu anauza pombe karibu na shule ama anajaribu kutafuta watoto wa shule na wanafunzi kuwaingiza katika mambo ya pombe na madawa, nataka niseme huyo ni adui wa taifa la Kenya. Kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano ya mwaho wa Azimio na ya Gen Z, ona gũtuĩka rũhonge rwa borithi rungu rwa Kindiki nĩ rũrokĩrĩirwo nĩ ũndũ wa kũnyita Kenya mĩgwate. Even the most established democracies must use violence to protect 99% of its citizens against the 1% that want to destroy our democracy. Period. Rĩrĩa ũteti wa kũhagũra Gachagua ũranjĩrĩirie kũnyita thing'a, gĩcunjĩ kĩa mbunge kuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ kĩanĩrĩire Kindiki arĩwe mwaria wa gĩtaro gĩkĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri, ũndũ ũrĩa wambũrũrire ũrugarĩ mũingĩ wa kĩũteti gatagatĩ gake na Rigathi. Kindiki nĩwe mũnini wa president wa gatatũ gũtungata rungu rwa gatiba njerũ thutha wa Ruto na Gachagua. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Nĩ ngatho Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Twambe tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũcokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.